హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మా ఆవిడ నేను కలిసి గుమ్మడి రొడ్డల కూర అలాగే బొస్తరి పిక్కల కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది అయితే వీడియోలో చూపించబోతున్నాం. సో గుమ్మడి రొడ్డలు అయితే అయిపోతుంది, ఇవే లాస్ట్ అనుకోవచ్చు, ఇంకా దొరకవు, నెక్స్ట్ సీజనే. బొస్తరి పిక్కలు అయితే ప్రస్తుతానికైతే మంచి సీజన్ నడుస్తుంది, అవి అయితే దొరుకుతాయి. గుమ్మడి రొడ్డలు బొస్తరి పిక్కలు రెండు కాంబినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది అయితే ఈ వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాము. సో వీడియో బాగుంటుంది, ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని ట్రైబల్ కల్చర్ వీడియోస్ గురించి అయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కత్తి మేము ఈ విధంగా ఏదో పదును చేస్తాము రాయితోనే. బొస్తరి పిక్కలు అయితే బాగా ముదిరి ఉన్నాయి, గుమ్మడి రొడ్లే లేవు, అవి చూసుకోవాలి సరిగా. అక్కడ ఉన్నా చూడు, అక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, సరిపోతాయేమో, సరిపోదా కొంచెం. డాడీ
ఈ గుమ్మడి రొడ్డల కూరని వండడానికైతే కారం కానీ మసాలా కానీ ఏం వాడము. ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ సాల్ట్ వేసుకొని లైట్గా ఆయిల్ వేసుకుంటాం అంతే. ఇంకా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోద్ది, తొందరగానే ఉడికిపోద్ది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మసాలా సామాన్లు అయితే యూజ్ చేయము ఈ వంటకానికి అయితే. కరెక్ట్గా సరిపోయింది. ఇదైతే ఉడికిపోయిందా? టేస్ట్ చేద్దాం అయితే దించే. ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది. నాకైతే ఈ కర్రీ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇష్టమా? చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, గుమ్మడి రొడ్డల కూర బొస్తరి పిక్కల కర్రీ అయితే కాంబినేషన్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీలో ఎంతమంది ఈ విధంగా ట్రై చేశారో కింద కామెంట్ చేయండి. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని మా ట్రైబల్ కల్చర్ వీడియోస్ గురించి అయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.